Aryan Dimal is a young photojournalist who's been working for the last 5 years. Like many other photo and video journalists across the globe, he has been working incessantly to show news and developments of the pandemic to the world's attention, being associated with onlinekabar.com. Our focus during the pandemic has always been on the figures, measures, advice, and predictions related to COVID-19, but less on how the actual photos and videos are brought to us by these people. शनिबार यहाँ हाम्रो अफिसमै कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। म घरमै बसिरहेको थिएँ, मम्मीकै छेउमा बसिरहेको थिएँ। यताबाट सरको फोन तिम्रो पोजिटिभ देखाएको छ, हामी तिमीलाई बस्ने व्यवस्था मिलाउँदैछौँ, एकछिन तिमी कहीँ नजाऊ, कसैसँग टच नहो भन्नुभयो। अनि मम्मीलाई मैले भने, मम्मी मेरो त पोजिटिभ आयो, म अब जानुपर्ने भयो भने। मम्मीलाई त्यति भनेको थिएँ। मम्मी चाहिँ केही बोल्नु नै भएन के। मम्मीको आँखा चाहिँ एक किसिमको आँसु झार्नु भएको थिएन, तर त्यो आँसु टल्पलाउने त्यो चाहिँ देख्न सकिन्थ्यो मेरो मम्मीको आँखामा। Have we ever thought of how these photo and video journalists worked during a pandemic while we keep ourselves safe at home? When everything is confined to a virtual world, these heroes have been continuously walking out of their homes with cameras to make sure that people are informed about what's going on. The government of Nepal announced lockdown on 24th March after a 19-year-old girl traveling from France to Nepal was tested positive. Since then, work from home modality was imposed on everyone. Education went online, but for photo and video journalists like Benita Rijal, who works as a camera person at Nepal television, had to be at the forefront to journalistically fight against the pandemic. हामी चाहिँ फिल्डमा दिनदिनै खटिरहेकै छौँ। त्यो हुँदाखेरि भिडभाडमा त अभियसली पुगि नै हालिन्छ। पहिला सुरुमा निस्किँदाखेरि चाहिँ अब हैन भिडभाडबाट जोगिन्छौँ, यस्तो महामारी छ त्यसबाट जोगिनको लागि त भिडभाडबाट जोगिनुपर्छ भन्छौँ, तर पेशागत धर्मले हामीलाई दिँदैन। त्यसपछि हामीले चाहिँ नि अब त्यो जोगिन्छु भन्दा त्यो भिडमै गएर काम गर्छौँ। त्यसपछि घर फर्किन्छौँ। घर फर्किँदाखेरि बच्चा सानो छ, बच्चाले कुरा बुझ्दैन, बच्चा आउँछ अँगालो मार्छ। त्यसपछि त्यो बच्चालाई चाहिँ नि हामीले मलाई एकछिन नछो, म के भन्छ अलिकति सफा हुन्छु भन्ने कुरा गर्नै भ्याउँदैन। बच्चा आएर अँगालो मार्छ। त्यो भएको भएर चाहिँ म सँगसँग मेरो बच्चा पनि अहिले कोभिड-19 को जोखिममा चाहिँ मेरो कारणले परिरहेछ। Almost all photo and video journalists in Nepal had the same experience as Benita, but what is most important is how to keep themselves safe. Prakash Mattima, a senior photojournalist at Agence France Presse, is among the few of his career who received safety guidelines from their head offices on how to be safe. इबोला भाइरसको बेलामा नै हामीलाई चाहिँ इन्टरनेसनल अफिसहरूमा चाहिँ अफिसबाट नै जस्तै पिपी फेस मास्कहरू त्यो बेलादेखि नै हामीलाई चाहिँ युज गर्नको लागि त्यो बेलादेखि पठाएको थियो। नेपालमा बसेर काम गर्ने फोटो जर्नलिस्ट साथीहरूलाई यति सजिलोसँग यो चिजहरू उपलब्ध हुन पनि सक्दैन थियो र हामीले हाम्रो आफ्नो क्यामेरा इक्विपमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अल्कोहलको मात्रा भएको सेनिटाइजलाई चाहिँ युज गरेर स्प्रे गरेर मैले एकछिन घाममा राखेर त्यसरी मात्रै मेरो पर्सनल मैले चाहिँ त्यो गरिराखेको छु। According to Sabin Tamala, who owns the news agency in Nepal, despite all the safety protocols, these journalists have been encouraged to observe. The most important aspects should be the preparedness and planning by their respective media houses. The media needs strong management and planning in terms of financial backup, emergency response fund creation, and the need to make photo and video journalists be prepared to work during crisis. Even during the pandemic, his agency provided a bonus of 15 days for his staff to encourage and make them feel that their contribution is acknowledged. They are always found busy working to ensure that the public is informed. मैले तयारी चाहिँ के गरेको थिएँ भने फन्डको तयारी चाहिँ मैले गरेको थिएँ। हामी चाहिँ समस्यामा पर्छौँ, पेशागत रूपमा पर्छौँ भन्ने मैले कहीँ पढेको थिएँ। हामी कहाँ धेरै पत्रकारहरू जागिरबाट निकालिनु भयो, जागिर छोड्ने अवस्थामा पुग्नु भयो अर्थात् छोड्नु पर्यो बाध्यतावश। अनि अहिले पनि त्यो क्रम जारी नै छ। यस्तो आकस्मिक आउने घटनाका लागि तयारी र तत्परता हामीसँग कहिल्यै भएन। Basha Saha, a photojournalist at Deshsanchar online, she never stayed home during the pandemic period of COVID-19. वुहानबाट आउनेहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउने भन्ने कुरा भइसकेपछि त्यो चिजहरू पनि कभर गर्नुपर्ने भयो हैन।
अनि त्यो क्रममा चाहिँ ओहो के हो भन्ने अलिकति त्यो डर जस्तो पनि थियो अनि फेरि होइन काम गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो पनि थियो। मैले चाहिँ राम्रो पाटो या भनौँ न कोभिडको बेलामा काम गर्दा सजिलो भएको पाटो के छ भने म यहाँ एक्लै छु होइन, मेरो सबै फ्यामिली चाहिँ घरबाट निस्किँदा र म रुममा आइपुग्दा चाहिँ मैले उहाँहरूलाई भिडियो कल चाहिँ गरिदिनु पर्थ्यो कि कामको कुरा चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ होइन, सपोर्ट पनि गर्नुहुन्छ। त्यो कारणले अरूको पनि सुरक्षा हेरेर कसरी सकिन्छ होइन, अब टेलियुज गरेर हुन्छ कि अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यसरी काम गरौँ। Many journalists worldwide have lost their jobs and photojournalists weren't an exception. Some of the few who remained in the career faced financial crisis due to salary reduction or faced discrimination from the society for being infected, but they still continue to work hard in the field against all the odds. A recent study by Nepal Press Institute on the impact of COVID-19 on journalism in Nepal has mentioned that with no vaccine to ward off the virus yet, and the multi-dimensional impact of the efforts to check its spread being accurately felt, COVID-19 has placed Nepal journalism in an uncharted territory. A photojournalist who got infected in August wanted to make his own vlog and give a message to people on how to deal with the situation. However, due to the fear of being neglected by the society and the discrimination, his family and him decided to halt the vlog project not to disclose to anyone that he once tested positive with COVID-19. कतिखेर कहाँबाट हैन ममा पोजिटिभ देखियो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। एकदमै क्या नेगेटिभ थट्स क्या थाउजन्ड्स अफ थट्सहरू माइन्डमा चाहिँ एकदम हिट गरिरहेको थियो। पोजिटिभ त जिरो, नेगेटिभ थट्स मात्रै आइराख्ने क्या जतिरो पनि। कोभिडले चाहिँ मलाई त्यस्तो खासै के त्यस्तो सिम्पटम्स पनि देखा परेको थिएन। जुन नेगेटिभ थटले चाहिँ त्यति असर गरिरहेको थियो मलाई। मोबाइलमा चाहिँ अलिकति पिसफुल साउन्डहरू खोजेर अनि माइन्डलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्न ट्राई गर्न थालेँ क्या। त्यसपछि अनि त्यही मेडिटेसनहरू गर्न थालेँ। अनि त्यसपछि विन्डोहरू थियो क्या, हल थियो अनि बाहिर झ्यालबाट भ्यूहरू देख्थ्यो। त्यो भ्यू पनि त्यही काठमाडौँ घरै गरेर त्यस्तो भ्यू देख्थ्यो। अनि त्यही भ्यू हेर्दा त्यो घर हेर्दा पनि कस्तो रमाइलो लाग्न थाल्यो क्या मलाई नि। मान्छेलाई खुसी हुनुको लागि त्यो ठुलो कुरा नै चाहिन्छ भन्ने छैन क्या। म त्यहाँ बस्दाखेरि 14 दिन बस्दाखेरि मलाई त्यो भने नि जुन नर्मल डेजमा म काठमाडौँ हेर्दा जुन यो फ्रिली हेर्ने फ्रिडम थियो नि मलाई, त्यतिखेर जति खुसी थियो नि त्योभन्दा धेरै खुसी म झ्यालबाट त बाहिर त कन्क्रिट जङ्गल हुन्छ नि घरमा हेर्न पाउँदा त्यो मलाई कस्तो खुसी लाग्थ्यो क्या। Images and videos that always come to our screen or laid on papers we read are all captured by people who work hard during hard times but remain forsaken. They are the front line in fields, but their works and experiences are less highlighted compared to their comrades standing on the other side of the camera lenses. With minimum protection and safety kits, Nepali photo and video journalists valiantly faced obstacles, hindrances, struggles, challenges, disruptions, disasters, and interferences, but due to the resilience Nepali photo and video journalists have previously experienced in crises like flood and earthquake, they are fighting the battle against the virus in their journalistic field.